শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা। If bare bamboos have transformed into gorgeous pandals, loudspeakers have come to life and the streets are decked up in multicolored hues, then the popular and revered festival of Bengalis, Durga Puja, must be right around the corner. It is Sharad, the autumn season in Bengal. Sharad is characterized by feathery clouds and white kash phool or kash flowers which are found only around this time of the year. Along with the beats of the dhap, you must have heard a curious announcement on the lines of সকল পল্লীবাসীকে জানাই শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও অভিনন্দন, or some permutation combination of the same. Now, what is this Sharadiya thing and what does this announcement mean? Sharad and Sharadiya means anything belonging to Sharad, and because it takes place in the season of Sharad, Durga Puja in Bengal is also called Sharad Utsav or the festival during Sharad. Preeti means good harmonious feelings, Shubhecha or Shubho Ichha is good wishes, Bhalobasha is love, and Obhinandan is congratulations. So the announcement সকল পল্লীবাসীকে জানাই শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও অভিনন্দন is simply the announcer sending good wishes to the residents of the area. Now that you know what it means, spread the good vibes around by wishing your friends and family শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা আর অনেক অনেক ভালোবাসা। শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা। প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা।